Hello, everybody. I'm going to start, but I'm going to speak in German. So take your headsets and choose your number. We have interpretation in English, Spanish, French, German, and Italian. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Das Thema, über das wir heute Nachmittag diskutieren wollen, hat ja brisante politische Bedeutung und viel wird ja, oder haben wir in den zurückliegenden Jahren darüber diskutiert und verstärkt auch wieder in der letzten Zeit. Und bei den Diskussionen ging es auch nicht immer ganz sachlich zu, aber gerade in einer so aufgeheizten politischen Debatte ist es wichtig, dass wir tatsächlich auch mal die Fakten angucken, Fakten analysieren und uns gerade auch der Realität der entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer widmen. Denn auffallend in der ganzen Diskussion, die ich die zurückliegenden Jahre, ja ich kann fast sagen die zurückliegenden 10 Jahre miterlebt habe, ist, dass in der breiten politischen Diskussion zwar diskutiert wurde, wie geht es den Unternehmen, wie schaden wir mit einer härteren Gesetzgebung den Unternehmen, aber selten war die Situation der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vordergrund der Debatte gestanden. Die Entsenderichtlinie aus dem Jahr 1996 sollte ja ursprünglich ein wirksames Instrument gegen Sozialdumping sein. Und ich sage ganz bewusst sollte, denn wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten machen ja gemeinsam mit den Gewerkschaften uns seit etwa 2009 dafür stark, dass die bestehende Entsenderichtlinie einer Revision unterzogen wird. Und das hat einen guten Grund, nämlich unabhängig von der Rechtswahl legt die Richtlinie einige Basisbedingungen fest, die Mitgliedstaaten für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer garantieren müssen. Dazu gehört auch die Bezahlung nach Tarifverträgen, aber leider nur ausdrücklich der allgemeinen Tarifverträge. Dann nehme ich das andere Mikrofon. Und damit sind wir schon beim Grundproblem angekommen. Unklarheiten in der Anwendbarkeit dieser Schutzbedingungen haben ja, wie viele von uns wissen, zu einer Reihe von EuGH-Urteilen geführt. Die Richtlinie wurde durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs als Maximalrichtlinie ausgelegt. Und im Klartext heißt es, dass aus sozialen Mindestschutzstandards Höchststandards wurden, über die die Mitgliedstaaten nicht hinausgehen dürfen. Und bei dieser Auslegung, muss man auch sagen, hat uns die Durchsetzungsrichtlinie zur Entsenderichtlinie nicht weitergeholfen, weil sie sich ja doch sehr auf Kontrollen und Haftung konzentriert. In vielen Branchen haben wir untragbare Bedingungen, nicht nur in der Bauwirtschaft, in der fleischverarbeitenden Branche oder im Transportsektor. Und was die Realität ist, wir haben durch mangelhafte Richtlinientexte und die entsprechende Auslegung jetzt unhaltbare Arbeitsbedingungen in Europa mit Billigarbeiterregeln, die vermeintliche Wettbewerbsvorteile generieren, wird es aber in Europa nicht weiter funktionieren. Meine Kollegin Agnes Jongerius hat zusammen mit der Co-Berichterstatterin Elisabeth Morin-Chartier bisher ganz ordentliche Arbeit geleistet. Agnes hervorragende, um den Bericht möglichst sicher durch den Beschäftigungsausschuss und dann auch durch das Europäische Parlament zu manövrieren. Über 500 Änderungsanträge zeigen, wie viel Sprengkraft das Thema auch hier bei uns im Hause hat, quer durch alle Fraktionen. Und die Probleme werden nicht weniger. Ich komme gerade aus dem Plenum, da hat die Kommission ihre Pläne zum Straßenverkehrspaket vorgelegt.
Es liegt nun auf dem Tisch. Wir haben zwar noch nichts Ausführliches, wir haben vorher doch das ein oder andere geleakte Dokument gesehen. Ich war positiv überrascht heute. Ich weiß aber noch nicht genau, ob es tatsächlich dabei bleibt, wenn ich die Texte dann lesen kann. Tatsächlich hat die Kommissarin eben im Plenum gesagt, Lkw-Fahrten bleiben im Anwendungsbereich der Entsenderichtlinie, allerdings nur ab dem 3. Tag, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wir sagen ganz klar, die Fahrten müssen ab dem 1. Tag in der Entsenderichtlinie bleiben, weil wir wissen, wie viel Kreativität da draußen vorhanden ist, um bestehende Regeln zu umgehen. Und damit haben wir ein Schlupfloch, von dem wir eigentlich schon sicher sein können, dass es genutzt wird. Das heißt, keine Schutzanforderungen wie etwa allgemeinverbindliche Tarifverträge und Mindestlohn für die Lkw-Fahrer bis zum 3. Tag sind garantiert. Wir wollen keine freie Fahrt für Sozialdumping. Das darf nicht die Lösung sein, die die Kommission uns da heute auf den Tisch gelegt hat. Wir haben in unseren Änderungsanträgen zur Revision der Entsenderichtlinie bereits klargemacht, keine Ausnahmeregelung für Straßenverkehr in der Entsenderichtlinie. Und ich mag Ihnen jetzt die 3 Sprecher, zum Glück sind Agnes und ich hier, damit sind wir hier oben wieder gegendert, des ersten Panels vorstellen. Das ist zum einen Eduardo Jagas. Er ist der Generalsekretär der Europäischen Transportarbeiterföderation. Unser zweiter Panelteilnehmer ist Patrick Liebus, Präsident des Europäischen Dachverbands für Handwerker und der kleinen und mittelständischen Unternehmen des Bauwesens. Und last but not least, Frank Lorenz, er ist Rechtsanwalt und Berater und Sachverständiger für Arbeitsrecht. Herzlich willkommen. Die restlichen stellt Agnes nachher im nächsten Panel vor, aber das waren die 3 Redner unseres ersten Panels. Und ich gebe das Wort für 8 bis 10 Minuten an, damit wir auch noch Zeit haben zum Diskutieren, jeweils an die Redner. Und ich bitte Eduardo zu beginnen. Thank you, Jutta. Thank you, colleagues, for this opportunity. It is a very tense day, I should say, because we have been talking in monologues with the Commission, it seems, for many months, and our fears have been confirmed today with the proposal that has been submitted. I hope the whole of my text, which we'll try to keep to 10 minutes, does not go against what we already heard from the Commission. And you mentioned the issue of the 3 days, and it is one of the concerns we have with this proposal. But from the ETF point of view, we believe there is an absolute need to keep road transport under the scope of the Posting of Workers Directive. We know that there are a number of organizations and some member states calling for the exclusion of transport as a whole from the scope of the directive. It's not a fetish we have with this directive. We just believe that until the moment there is something that adequately treats the issue of transport workers and their high character of mobility, we should not remove them from the Posting of Workers Directive. On the contrary, we believe that the solution is in better enforcement, but I will come to that. So there are a number of legal provisions, such as the Article 45 of the Treaty of Functioning of the European Union, the Posting of Workers Directive, Article 8 of Rome I Regulation, and the Regulation on Access to Occupation that addresses the issue of letterbox companies, which have been adopted also
as a guarantee to provide a level playing field for all operators engaged in road transport activities on the territory of any given member state, no matter their country of establishment, no matter the country where they recruit their drivers. If drivers work in and from a member state temporarily, this is posting, and that should be the starting point. If they work in and from a member state on permanent basis, they fall under the provisions of the Rome I regulation, and thus they are entitled to the full pack of host member state conditions, including the health coverage and social security. And that is why employers play with the different possibilities they have to undermine these obligations. Full compliance with these legal requirements and principles is vital in the context where the road transport gaps between member states in terms of pay and conditions are substantial and they persist. Acknowledging this situation, in 2014, the European Commission gave up its intentions to fully liberalize the domestic freight markets. And recently, in a seminar held here in the European Parliament, the French Conseil National Routier presented a study they did, and they are far from being a trade union organization, on the yearly gross salary costs among the member states. And this varies from 3,636 euros in Bulgaria to 39,702 in Luxembourg. So a rate of more than 10 times difference between the cheapest country or the lowest salaries with the highest salaries. So the choice of member states in the examples is based on the two extremes of this CNR graphic. The temporary exclusion of professional drivers from posting, it's a form of exposing domestic road transport to distortion. Under the current rules, those who are still applicable today, when drivers work in a EU member state other than their own on a temporary basis, they will be covered by the Posting of Workers Directive if they perform cabotage. If they are engaged in the international transport other than cabotage, they will be covered by posting only if the posting conditions apply. As posted workers, they are entitled from day one to the minimum pay and conditions of the member states hosting their activity. Thus, to take a simple example, a road transport operator performing cabotage in, say, Luxembourg with drivers from Bulgaria will, by law, have to pay the drivers the Luxembourg pay rates from Bulgaria, the Luxembourg pay rates starting with day one of cabotage. In other words, to pay drivers Bulgarian wages when doing cabotage in Luxembourg is currently illegal. With the temporary exclusion, no matter what type of road transport operation they will be performing, drivers will only be entitled to the pay level of the member state hosting their activity after, according to the proposal from today, after 3 days of work in its territory. It will thus be perfectly legal for a road transport operator to perform domestic transport in Luxembourg with Bulgarian drivers, paying them Bulgarian wages. The temporary exclusion would also oblige the drivers to record manually at every stop the code of the country where they are in. This, in the European Commission, will step up enforcement. Now we say that they will legalize social dumping, and the Commission proposal will undermine the level playing field between road transport operators currently guaranteed by the above-mentioned EU law frame. They will lead to further distortion on domestic markets, both labor and transport, as road transport undertakings will use workforce from low-income member states to operate within domestic markets of member states with higher level of pays and higher standards. The member states with higher exposure to cabotage, Western and Northern European, will be particularly affected. But we know that also in Eastern member states, there is this type of social dumping already in place. They will not make rules simpler or clearer, but just delay their application by a number of days. They will not be more enforceable. The rules will remain the same. They will only be applied for a shorter period of time.
And they will reverse the burden of proof on the driver. It will be for the driver to prove where he has worked and whether he was posted. The employer will put pressure on the driver not to record the country code at each stop, and in the event of a check, the driver will be held liable for not having done so. But ETF has discussed with the Commission and proposed a number of proposals. We think that the Commission needs to clarify the status of the professional driver in relation to his habitual workplace. This would require an amendment to the Regulation 1071 from 2009, based on Articles 8.1 and 8.2 of the Rome I regulation, and on the ECJ court ruling on the Coles case to stipulate that professional drivers are covered by the host country conditions when habitually working in and from a member state with better pay and conditions. The European Commission must keep posting of workers as it is for the road transport sector, notably reaffirming that posting applies from day one to professional drivers performing cabotage and to those performing international transport as long as posting conditions are met. And the flaws with the posting directive in road transport require enforcement. Basically, enforcement would resolve most of the problems. The European Commission must work on enforcement and not on the exclusion of drivers from rights and benefits. This will entail issuing a set of clear, harmonized and effective enforcement measures valid for all member states and fit to address the potential distortions of domestic labor and transport markets. The ETF has a set of concrete proposals in this direction. First, the European Commission must bring forward the deadline for the introduction of the smart tachograph to cover all vehicles engaged in international transport. This can be done by means of a derogation to Regulation 165 from 2014. How will this improve enforcement in practice? One of the functions of the future smart tachograph is the mandatory automatic recording of the exact position of vehicle and driver at the start and the end of the driver's working time, as well as every 3 hours of cumulative driving. And this would be recorded and easily checked. And finally, the European Commission should introduce a mandatory electronic pre-notification for each posted driver. This will consist in a simple declaration to the responsible national competent authority at the commencement of the service provision. And this, in a nutshell, our proposals are very lengthy, but thank you for this opportunity. Ja, vielen Dank, Eduardo. Du bist innerhalb der 10 Minuten geblieben. Ich denke, wir wollen ja nachher auch noch Zeit zum Diskutieren haben und deswegen achte ich ein bisschen auf die Zeit. Unser nächster Sprecher, Patrick Liebü. Thank you, merci bien. Tout d'abord, merci de votre accueil du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen pour aborder un sujet qui est important et un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis suffisamment longtemps. Vous mettez les 2 micros, c'est en stéréo là. Ah, thank you. Merci. Donc oui, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis suffisamment longtemps. Étant moi-même artisan dans le secteur du bâtiment, je connais particulièrement bien ce que représente le travail détaché dans un secteur comme le nôtre. Je suis président d'une organisation au niveau européen, vous l'avez dit, Madame la députée, au niveau de l'Europe, et en même temps président d'une très grande organisation du secteur du bâtiment en France. Et cette organisation a travaillé d'ailleurs avec Madame Morin-Chartier, Madame Johan et Gérius. On a eu l'occasion d'échanger et j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs l'occasion d'intervenir au titre Amsterdam. Il s'est tenu un EBSCO où tous les ministres du travail européens étaient présents. Il y avait même le ministre du Travail suisse, parce que j'habite à la limite de la frontière avec la Suisse, dans un département qui est en frontière, et j'ai pu m'exprimer auprès des ministres européens du Travail. Et j'ai pu me rendre compte qu'il était bon, et comme vous le faites, d'avoir ces échanges avec les femmes et les hommes qui connaissent ces secteurs-là et qui les abordent. J'ai rencontré plusieurs fois M. Guillaume Ballas, qui est député, un membre de votre groupe, et ensemble, on l'a vu, les dossiers sur lesquels vous travaillez, avec la responsabilité qui est la vôtre, d'ailleurs comme rapporteur principal dans ce dossier pour examiner les modifications
du règlement de la coordination du système de sécurité sociale. Ça fait partie de ce sujet-là et c'est extrêmement important. Alors derrière tout ça, un rapide constat, puisque le temps nous est limité. Le marché du travail européen a considérablement évolué depuis 1996, date de la mise en place en œuvre de la directive. Du fait de l'intégration de 13 États membres dont les conditions économiques, les niveaux salariaux et les charges sociales diffèrent profondément d'autres pays de l'Union européenne. Concrètement, il y a 20 ans, l'écart entre le salaire le plus bas et le plus élevé entre les États membres était de 1 à 3. Aujourd'hui, il est de 1 à 10. Dès lors, il nous faut complètement repenser les règles de cette directive. Et nos organisations soutiennent la proposition de révision de cette directive actuellement en examen devant l'Assemblée. Je rappellerai rapidement que ce sont presque 2 millions de travailleurs détachés présents en Europe. La Belgique, la France, l'Allemagne reçoivent près de 50% des détachés au sein de l'Union européenne. Si on considère que 44% de ces travailleurs sont dans la construction, cela représente plus de 800 000 travailleurs, soit environ 5% de tous les salariés du bâtiment en Europe. Or, le secteur du bâtiment est connu pour sa forte intensité de main-d'œuvre. Je prends l'exemple que je connais bien, et vous m'en excuserez, celui de la France. Le secteur du bâtiment a connu 4 années consécutives de baisse d'activité. Il n'est donc pas confronté à une situation de pénurie de main-d'œuvre comme il a pu l'être par le passé. L'augmentation considérable du nombre de travailleurs détachés dans notre secteur correspond clairement à du dumping social. Ce n'est pas le député Ballas qui me contredira, puisque j'ai pu lire avec grande attention ce qui avait été écrit sur ce sujet. De plus en plus d'entreprises avouent être contraintes à recourir aux travailleurs détachés intérimaires uniquement pour rester compétitives sur le marché par rapport au prix. Je rappellerai cependant que ce ne sont pas les entreprises artisanales, celles que je représente, qui font appel à une main-d'œuvre étrangère low cost. On trouve très souvent des très grosses entreprises du secteur de la construction qui, plutôt que faire travailler des entreprises en France, utilisent des travailleurs détachés pour faire baisser les prix. Je tiens également à souligner le phénomène relativement récent auquel sont confrontés nos collègues de l'Europe centrale et de l'Est, qui commencent eux aussi à réaliser les ravages que représente le travail détaché. En tant que président de mon organisation ABC, je rencontre, puisqu'ils sont membres de mon organisation, et maintenant ils sont confrontés à un autre phénomène, qui est celui de ne plus avoir de main-d'œuvre dans leur pays et d'avoir recours à d'autres main-d'œuvre des pays limitrophes. Donc on est en train d'affaiblir non seulement les savoir-faire, mais en plus l'économie de ces pays. Donc c'est vraiment une question importante sur laquelle il faut trouver des solutions. En ce qui concerne la révision de la directive elle-même, notre organisation formule plusieurs propositions. Il en est ainsi de la durée du détachement, 24 mois, que nous jugeons beaucoup trop longue. Nous sommes favorables à une durée de détachement par secteur d'activité qui mettrait fin à toute répétitivité et qui permet finalement aux travailleurs détachés de revenir quelques jours, un week-end dans son pays d'origine, pour remettre les compteurs à zéro et repartir ensuite pour une nouvelle durée. Contournement de la loi. Nous demandons une durée limitée de détachement de 6 mois maximum dans le secteur de la construction. Nous demandons la suppression immédiate du détachement à travers les sociétés d'intérim, ce qui constitue un véritable fléau pour nos entreprises. En effet, l'utilisation de la manœuvre low cost au travers l'intérim est la pratique la plus répandue pour contourner les dispositions de la directive détachement. En tant qu'entreprise, régulièrement, je reçois des mails dans mon entreprise, alors maintenant on est avec les moyens modernes de communication, qui me proposent des salariés travailleurs détachés par l'intérim à des prix qui défient toute concurrence. 5 à 7 euros de l'heure. Dans quelles conditions peuvent travailler ces personnes à partir du moment où ils sont rémunérés à ce niveau? Nous souhaitons donc que les salariés détachés disposent d'une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise de son pays, au moins pour vérifier qu'il existe bien une entreprise dans ces pays, afin d'éviter tout contournement du dispositif et contrecarrer ainsi ces entreprises dites boîtes aux lettres. Nous rappelons que la mise en place des cartes d'identification que nous avons mis en place en France, qui sont en train de se déployer, permettrait d'éviter justement ces situations. Concernant la question des charges sociales et fiscales, qui constituent une vraie concurrence déloyale, nous sommes favorables à une révision des réglementations de coordination des régimes de sécurité sociale. Pour ce qui concerne la France, je rappelle que l'arsenal législatif s'est considérablement renforcé au travers de 3 lois.
la loi dite El Khomri, la loi Savary et la loi Macron, qui renforcent notoirement les amendes en cas de non-respect de réglementation et qui aggravent notamment la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre en cas de non-respect des dispositifs législatifs. Il est enfin indispensable de procéder à des contrôles accrus sur les chantiers, petits et grands chantiers, et pas seulement la semaine, y compris les week-ends. Voilà, mesdames et messieurs les députés, rapidement exposé les positions que nous souhaitons voir défendre au Parlement européen sur la révision des directives. Et pour en terminer, j'ai été membre du comité économique en France. J'ai travaillé sur un dossier que j'ai amené et que vous connaissez. On l'a écrit un rapport. J'ai travaillé sur ce rapport, sur le travail détaché. Je l'ai amené derrière en version française et en version anglaise. J'ai travaillé sur ce rapport. Je vais retravailler en tant que membre du comité économique européen. Je vais retravailler avec le Conseil économique en France pour retravailler sur ce dossier. Notre but est de rechercher avec vous les solutions pour que l'économie de nos pays, l'emploi, l'activité des jeunes, donc par là même l'apprentissage, redémarre, parce que par ce biais-là, et en luttant contre des concurrences déloyales, je pense qu'on arriverait à protéger et les systèmes de protection sociale de nos différents pays, qui comprennent y compris les retraites, et que derrière tout ça, ça permettra à tout le monde de mieux vivre dans des meilleures conditions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vielen Dank, Herr Liebü. Meine ersten praktischen, aber negativen Erfahrungen mit entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern habe ich leider in Frankreich machen müssen, auf einer Baustelle, als unsere Fraktion eine Delegation hatte nach Flamanville. Eins der großen Negativbeispiele, von denen es aber auch in allen oder in vielen europäischen Ländern genauso schlimme Beispiele gibt. Ich habe auch in Deutschland vergleichbare Beispiele kennengelernt. Wir kommen zu unserem dritten Redner aus Deutschland, Dr. Frank Lorenz. Bitte schön. Oh, thank you very much. Thank you very much for the invitation. I tried to do it in English. Actually, it's divided in three parts. First of all, I'll give you a short overview on facts and figures. And second, I will have some examples for what we call unregulated problems, and therefore some aspects would really need to be revised in the new Posting Directive. Okay. Okay, then can go to the next one. What we first of all see is that the wage inequality has been rising. There's three examples here: Poland, Hungary, and Czech Republic, and figures from 2008 and 2015. If you set Germany on 100%, you will see that, for example, in Poland, in 2008 it was 33% of the German wage, and now it's going down to 29.3%. And this is only the wage factor. It is without the differences we also have in social security provisions and taxes. And furthermore, we have an enormous increase in postings following the figures of the EU Commission from 2010 to 2014. We have a rise in 44.4% to, it has been said before, 1.9 million postings now in 2014. And this is a EU-wide figure. But even though there might be much more postings, because what we see, these data are a bit inconsistent. They're only based on the A1 document figures. And there was a German project which found out in 2015 that the real applications under the German Pension Security Act on postings were 4 times higher than the application for A1 documents, so which means we obviously have much more than 1.9 million postings every year. If you look at the practice in Germany and what the German enterprises do, they have about 80% internal workforce and about 20% external workforce, which mainly consists of temporary workers and
so-called contract workers from outside. But there are some industries which really differ from that figure. And first of all, this food industry has been mentioned before, where you only have about 20% employees who have a German labor contract. 80% of the employees in the German food industry do not have a German labor contract, but have a foreign contract, sometimes a labor contract, sometimes a civil contract. And this is about nearly the same in the construction industry. So I will give you some examples for problems and unregulated situations. As Monsieur Ribeau also mentioned, there's a problem of rotational posting for the same job. And so we need to define what is the temporary nature. And we need, it's very significant that we have a limitation in the time of posting. This is, I think, one of the crucial things to be revised. The regular posting in the German construction industry, about 90%, is less than 6 months. So, and the example I bring here with you is Irish Temporary Work Agency. They posted about 90 Polish workers with Irish A1 certificates to infrastructure project in Sweden. And these certificates indicated that these workers were living in Ireland before the posting for 2 months. And these certificates had been questioned by the Swedish authorities. And after that, these workers then had Cyprus certificates. And so there was a new way to try that. And this is one of the real bad examples how things are working in practice. Okay. Another unregulated problem is Rome 1 and regime shopping, so that the employers try to get out of the original applicable status of law. You just talked about Flamme-Yanville, and this is the example I also brought here. French construction company, one of the biggest ones in the French market, they were posting Polish workers against separate subsidiary of an Irish temporary work agency to work on a French nuclear plant. And they received about 50% of the French wages, and they had no insurance in accidents, and it was one of the major problems up there. Then we have letterbox companies, also mentioned before by Monsieur Lebieu, which means there's no or even minor activities in the state where this company is registered, and workers are allegedly posted then from this state, but they never left the state where they're working actually. So this is kind of a false, or as you might say, fake posting. One example we have here is from Germany. There was a German-Latvian agency called Dynotrans, and they recruited truck drivers from the Philippines, from outside the EU, because there was an exception under Latvian law, which said if you don't have enough skilled workers in Latvia, you can let workers come from third countries like the Philippines. And but this agency then hires them out to other EU countries like Germany, for example. And their earnings were about 2.50 euros per hour. Okay. Another problem you already know is subcontracting. Another example here from the EU Commission of 2016, where Belgian Food Commission processing company hired Polish workers via a Dutch posting agency. These workers never worked in the Netherlands before, and had Polish working contracts and just to work in Belgium. All over Europe, but also very much in Germany, you have a problem with false self-employment, which again falls back to the recommendation of the A1 documents. We have a rise of business registrations in Germany by Polish citizens from nearly 2,000 in 2007 to nearly 5,000 in 2011. It's not all false self-employment, but it's really astonishing where this rise comes from. And one example here is TNT, which is a logistic company which is in the parcel business in Germany,
pretty active, and they commissioned a German subcontractor and employed various foreign workers on the basis of civil work contracts, not on labor contracts, to carry out parcels in specific areas. Okay. Another problem we have is the unclear concept in terms of conditions of employment. The definition of pay, or what means pay, is very different in the member states, and also the collective agreement law is very different. And in Germany, we have only a very small number of collective agreements which are really unilateral, which are applicable for everyone. Only about nearly 450 out of 73,000, which is a very, very small number, and only a small number of these 443 are really about wages. And then again, we have the problem that, for example, travel and accommodation costs in the case of posting were deducted from the wage. I give you here a very heavy example. A school bus company, they were obliged to have a second driver on the school bus who was not driving but just accompanying the original driver. But from his wage, travel costs during his work time were deducted. So at least he had about half of the minimum wage because he had to pay travel costs per hour. Okay. After these examples, I will talk to you and discuss with you some needs for revision. First of all, we need a chance to verify the A1 documents in the host state or a replacement by a European Social Register. The ECJ ruling of 2006 obliged the member states, the host member states, to say, well, the A1 document from the state of origin is fine. This is also a problem because we have different definitions of self-employed and employee in the member states. And also we have sometimes different definitions in labor law and security law. What I think is necessary is that at least in the labor law context, the host state should apply its law, so at least that even if somebody might be a self-employed person in the country of origin, and he's not a self-employed person but an employee in the host member state, he should have should be applicable for minimum wage and the wage in the collective agreements which are representative. Then, in the case of posting, I gave you some examples where we have so-called third state cases where the temporary agency was in one state, the workers were coming from another state and working in a third state. What we need there is a burden of proof reversal in these cases just to identify false postings. Then we need a restriction or even a prohibition of subcontracting during posting. What we have at the moment is a liability in the chain. What we need are effective rules on equal treatment in cases of posting by temporary agencies, or are very friend with this idea, or even say a prohibition of temporary agencies in cases of posting. We have inclusion in certain sectors, like the construction industry in Germany, or at least we need specific rules for high mobile sectors. And to define the rule of equal pay for equal work at the same workplace, at least we have to widen the legal base of the Posting of Workers Directive, just to make clear that it sets only minimum standards but not maximum standards. And we need a definition of pay by the member states laid down in their representative collective agreements. At least the member states should be allowed to apply their own system of collective agreements, like in Germany, where we have nearly no unilateral collective agreements. We need to have a consideration of bonuses and supplements in the concept of remuneration, and we have need clear guidelines on deduction of travel and accommodation costs. And at least, which is crucial, as I said before, is a time limitation on the time of posting. And if this time is over, then the conditions of the host country or the most favorable conditions for the workers must apply. Thank you very much for your attention.
So, vielen herzlichen Dank allen drei Rednern. Wir eröffnen jetzt die Fragerunde, auch die Diskussionsrunde. Ja, bitte. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Thank you very much. My name is Christian Arde. I represent the Swedish Construction Federation. We are members of FIEC, the representative organization for the construction industry at European level. We are against the revision of the directive. I will not go into the details, but I would like to put forward a question, and that would be to my French colleague, Mr. Libus. The French new legislation to introduce a tariff for posting firms to pay 40 euros per posted worker and posting. I wonder, what do you think about that law or that new tariff? And then a question to Mr. Lawrence. You mentioned that there are increasing wage disparities between Poland, for instance, and Germany. I would also like to say that there is a decreased wage disparity between, for instance, Germany and Estonia. But my question is, how do you see this as a problem when posted workers are supposed to get at least German minimum wages? Where lies the problem that they earn less maybe than the German minimum salary? Wir sammeln erstmal ein paar Fragen. Marie-Arena. Merci pour les différentes interventions. Je pense qu'on a, depuis un certain temps, et le travail que le groupe SND fait sur cette question a déjà récolté pas mal de témoignages et de travail de fond sur la question du détachement. Je suis assez étonnée d'entendre le représentant de la construction qui dit qu'il est contre la révision de la directive détachement. Je dois avouer qu'on a beaucoup travaillé avec tant le banc patronal que le banc syndical du secteur de la construction et qui, en tout cas, moi je parle dans mon pays, en Belgique, nous avons une demande très très forte du banc patronal du secteur de la construction qui demande la révision de cette directive. Moi, je poserai une question en plus parce qu'on a parlé de la révision de la directive, on a parlé de la coordination des systèmes de sécurité sociale. Je pense que ce sont deux choses très importantes. Il y a une troisième chose qui vient d'être mise sur la table de la Commission européenne, c'est la fameuse carte service dont on n'a pas parlé et où, là encore, le secteur de la construction, y compris le banc patronal du secteur de la construction, nous a alertés du fait que cette carte service viendrait anéantir tout ce que nous pourrions réaliser comme protection à la fois des travailleurs, mais aussi de la sécurité sociale dans les différents États membres. Donc je voudrais aussi avoir votre avis sur cette question de la carte service telle qu'elle est mise aujourd'hui sur la table par la Commission européenne. Merci. Guillaume Ballas. Oui, merci beaucoup Jutta Steinruck. Merci aussi à Agnès Jongerius pour la réunion. Enfin, rien d'étonnant avec l'engagement qui est le nôtre aujourd'hui sur ces sujets sociaux absolument essentiels. Tout d'abord, point 1, dire à quel point je soutiens l'intervention qui vient d'être faite par ma collègue Marie-Arena sur cette carte service. Je n'aimerais pas qu'on veuille reprendre d'une main ce qu'on a fait semblant de donner de l'autre. Et de ce point de vue, il y a quand même des contradictions dans ce que fait concrètement la Commission par rapport à ses discours proclamés. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant sur cette carte service. Deuxième point, qui est à la fois une intervention et une question. J'ai donc l'honneur d'être chargé du rapport sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Et il y a un point que je n'avais pas vu au départ et qui
et qui me semble intéressant à creuser, c'est que, en fait, par le biais de la révision de ce règlement, sur la question du détachement, il y a peut-être aussi beaucoup de choses à faire. Je pense notamment, évidemment, à un contrôle accru, plus efficace, des formulaires célèbres maintenant A1, qu'il y a des expériences qui sont des expériences nationales. Marie-Arena vient de parler, elle est belge, on le sait pour la Belgique, qui sont quand même intéressantes aussi. Et je voulais avoir l'avis des intervenants sur cette piste qui complète la question de la révision de la directive source de 96, donc une piste par le biais sécurité sociale sur la question d'une plus grande clarté, d'une plus grande transparence et d'un meilleur contrôle sur le détachement. Pensez-vous aujourd'hui que c'est une piste intéressante à poursuivre? Vielen Dank. Zum Schluss habe ich selbst eine Frage an die drei Redner. Es gibt ja viele Punkte, von denen wir wissen, dass wir sie in der Revision der Entsenderichtlinie angehen müssen, um die Situation zu verbessern. Wir wissen aber auch, dass wir selten 100% unserer Wünsche erfüllt bekommen. Was ist aus Ihrer Sicht jeweils der wichtigste Punkt, zu dem Sie sagen, damit leisten wir einen Beitrag, dass die Entsenderichtlinie ein ganzes Stück besser wird? Jetzt fangen wir in umgekehrter Reihenfolge an. Ja, jetzt antworte ich mal auf Deutsch, wenn es gestattet ist. Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Fragen. Die erste Frage war vom Vertreter der Bauarbeitgeberverbände nach dem Mindestlohn. Wir haben, wie ich sage, glücklicherweise in Deutschland inzwischen einen Mindestlohn, das ist richtig. Gleichwohl haben wir natürlich, nach wie vor sehr große Probleme in der Durchsetzung und im Vollzug und in der Kontrolle. Und insoweit spielt das Lohngefälle indirekt natürlich schon eine Rolle, denn je größer es ist, desto größer ist auch die Gefahr, dass dieses Kontrolldefizit, was wir in Deutschland noch haben, an der Stelle in der Tat auch ausgenutzt wird. Und da ist natürlich immer ein Hase- und Igel-Rennen, in dem die deutschen Behörden versuchen dann eben ihre Kontrollmöglichkeiten durchzusetzen, was bei der Vielzahl von Baustellen beispielsweise nicht ganz einfach ist. Die nächste Frage, die gestellt worden ist, zur europäischen Dienstleistungskarte. In der Tat ist das Dienstleistungspaket, was dort auf den Tisch gelegt wird, ein sehr, sehr großes Problem. Und also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, aha, ich habe mich sehr intensiv mit der Dienstleistungsrichtlinie beschäftigt und wir haben damals ja in einer großen politischen Anstrengung mit vielen Kräften über die gesamte Bevölkerung und über viele Bevölkerungskreise es geschafft, das Herkunftslandsprinzip wieder wegzubekommen, was an den ersten Vorschlägen auch drin stand seinerzeit. Und als ich dann dieses Dienstleistungspaket gelesen habe, da kam mir sofort der Gedanke, jetzt wird versucht, es wieder über das hintenrum einzuführen. Aber es geht, glaube ich, sogar noch weiter als über das Herkunftslandsprinzip, denn die Prüffristen, die beispielsweise bei der Dienstleistungskarte vorgeschlagen werden, die sind so kurz, dass nicht einmal die Herkunftsländer ordentlich Gelegenheit haben zu überprüfen, ob alle Voraussetzungen, Berufsqualifikationen etc. vorliegen. Also es ist auf gut Deutsch noch schlimmer als das Herkunftslandsprinzip. Und deswegen in der Tat, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich sehr intensiv mit diesem Dienstleistungspaket und dieser Dienstleistungskarte auseinandersetzt und in der Tat sehr kritisch hinterfragt, ob das, was dort vorgeschlagen ist, auch wirklich nötig ist. Es besteht die ganz große Gefahr, dass all das, was wir sowohl in den Herkunftsländern als auch in den Zielländern der Erbringung von Dienstleistungen an Mechanismen haben, ausgehebelt wird. Wir haben Prüffristen von teilweise einer Woche, teilweise 2 Wochen, um zu überprüfen, ob jemand überhaupt grenzüberschreitend so oder so tätig werden kann. Wir haben teilweise für die Errichtung von Niederlassungen, wo zum Beispiel auch
Fragen des Bauordnungsrechts, des Bauplanungsrechts eine Rolle spielen, haben wir Überprüfungsfristen von 4 Wochen vorgesehen für die Dienstleistungskarte. Also all das ist höchst problematisch und ich denke, da muss noch viel getan werden, um wirklich auch, ähnlich wie das damals bei der Dienstleistungsrichtlinie gelungen ist, auch die politische Sensibilität für dieses Thema zu wecken. Dann war noch eine weitere Frage nach dem Thema A1-Dokumente. Ja, das ist in der Tat ein großes Problem und führt mich auch ein bisschen zu der Frage, auch eben von Jutta Steinruck, was wäre denn sozusagen der wichtigste Knackpunkt? All die Kontrollen, wo wir sagen, es müssen repräsentative Tarifverträge angewandt werden auf Beschäftigte, die entsandt werden, die gehen ja immer davon aus und setzen natürlich voraus, dass wir unterstellen, das sind tatsächlich Arbeitnehmer, die entsandt werden. Wenn offiziell oder nach den Dokumenten, die vorgelegt werden, Selbstständige, Scheinselbstständige entsandt werden, dann greift natürlich das gesamte Arbeitsrecht nicht, sowohl des Herkunfts- wie des Ziellandes nicht. Und deswegen ist die Frage, wie legt man fest, wer Arbeitnehmer ist, in der Tat, finde ich, eine sehr, sehr entscheidende Frage bei der Anwendung der Entsenderichtlinie. Und deswegen ist der Punkt auch, wie gehen wir mit Nachweisen und Dokumenten um, an der Stelle auch ein sehr, sehr kritischer Punkt. Und ich hatte ja vorhin schon kurz angerissen, aus meiner Sicht liegt das Problem unter anderem darin, dass wir teilweise verschiedene Begrifflichkeiten haben. Und ich würde sehr dafür plädieren, dass man sagt, für die Definition des Arbeitnehmerbegriffes muss das Ziellandprinzip entscheidend sein. So, und jetzt kann man überlegen, in welchen Schritten nähert man sich dem. Und wir haben ja sozusagen bei der Frage der Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft haben wir immer 3 Faktoren. Das ist einmal das Arbeitsrecht, wir haben das Sozialversicherungsrecht und wir haben das Steuerrecht. So, und da, wo wir am leichtesten etwas regeln können, in dem eben von mir ausgeführten Sinne, ist natürlich die Frage, ist das Thema des Arbeitsrechts. Das heißt, wenn wir schon mal erreichen würden, dass wenigstens die Menschen, die dort entsandt werden, gegen den, mit dem sie den Vertrag haben, den Anspruch haben, auf das, was in Tarifverträgen festgelegt wird, hätten wir schon eine ganze Menge erreicht. Einzugreifen dann in die Sozialversicherungssysteme und in die Steuersysteme ist nochmal ein weiterer Schritt, der sicherlich ein Stück weit schwieriger ist. Aber ich denke, so kann man schon mal anfangen an der Stelle. Vielen Dank. Unser nächster Redner beantwortet jetzt Patrick Liébu. Merci bien. Oui, par rapport à la question qui a été posée par le représentant de la FIEC, la question est simple. Sur le prix, par exemple, à payer pour pouvoir travailler en France, je rappelle que la France a mis en place une carte professionnelle, que cette carte professionnelle est obligatoire pour tout salarié travaillant dans le secteur de la construction, salarié français, salarié détaché, société d'intérim en France et société d'intérim étrangère. Pourquoi? Tout simplement pour faire compenser par ce biais-là l'inefficacité du formulaire A1. Parce que cette carte doit être demandée avant, il y a des vérifications qui sont opérées, et la raison en est bien simple. C'est que, je ne sais pas, mais vous êtes dans le secteur de la construction, et tout à l'heure vous en avez parlé, Madame la députée. Le chantier de Flamanville, EPR, d'une taille considérable. Une centrale nucléaire à côté, c'est petit. Pour l'avoir visité, ce chantier, je le connais. Sur le chantier de Flamanville, 400 salariés, travailleurs détachés, non déclarés. Plus de 200 en faute. Derrière, il n'y avait aucun moyen de contrôler ces salariés. Donc la décision qui a été prise par la France, en accord avec les ministres, en accord avec le président de la République et en accord avec le Conseil constitutionnel, on l'a mis en place, une carte professionnelle. Cette carte coûte 10,80 €. Alors, elle est revendue 15 €, je pense, aux travailleurs qui rentrent sur notre territoire. Mais qu'est-ce que c'est que 15 € quand on va pouvoir s'assurer que ces salariés sont protégés quand ils travailleront sur notre territoire et qu'on va pouvoir aussi vérifier qu'ils ont des compétences et des qualifications pour exécuter la tâche qui leur est demandée. Parce que travailler sur une centrale nucléaire sans connaître les règles de sécurité, sans respecter les règles fondamentales du secret de la construction, c'est ce qu'on a vécu en France. Vous connaissez la sanction qui a été donnée à l'entreprise qui a utilisé ces 400 travailleurs salariés, détachés, non déclarés? La sanction a été de 29 500 €. Faites travailler pendant 6 mois des personnes
et prenez une sanction de 29 500 €. Si ça, on trouve ça normal, c'est pour ça que mon organisation de l'OBC et mon organisation en France, en accord d'ailleurs avec des membres de la FIEC en France, on pense quand même qu'il va falloir corriger ça, parce que l'insécurité des salariés, c'est intolérable pour les salariés du pays dans lequel on est, mais c'est intolérable pour les salariés du pays détachés. Et ça, c'est pour ça qu'on va dans ce sens-là. Donc 15 € pour des gens qui viennent gagner de l'argent sur un territoire, ce n'est pas véritablement un problème. Maintenant, concernant Bruxelles, j'ai les membres belges qui sont membres de mon organisation. Vous avez pris 15 000 chômeurs de plus en Belgique. 15 000 travailleurs détachés sont venus sur le territoire. Maintenant, qu'on me dise qu'il n'y a pas de cause à effet, c'est quand même assez particulier. Donc, il faut travailler. Alors, sur la carte, cette fameuse carte service, moi, il y a beaucoup de questions à se poser. Alors, en plus de vouloir mettre les choses avant de les mettre en place, on vérifie leur utilité, on vérifie que ça apportera quelque chose de plus. Et là-dessus, je dis clairement, faisons très attention. Le formulaire A1, de la façon dont les choses sont faites actuellement, je pense qu'on arrive quand même à contourner sérieusement les règles obligatoires. Et maintenant, vous avez posé une question, les priorités qui sont les nôtres. La priorité, c'est de faire que toute personne qui se déplace sur nos territoires au niveau de l'Europe puisse être respectée dans la personne, mais aussi dans la fonction. Que ces personnes aient une rémunération correcte. Qu'on n'utilise pas des faux semblants pour dire qu'ils ont un salaire à l'équivalent du SMIC, par exemple, en France, alors que derrière, et ça a été dit par notre collègue allemand, que derrière, on leur retire le déplacement, qu'on leur retire le logement, alors qu'ils dorment soit dans des greniers, soit dans des caves, soit dans des camions. Si ça, c'est logique, ben je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'au niveau de l'Europe, on puisse remettre des règles claires, précises, pour protéger l'ensemble des travailleurs sur notre territoire. Et si je parle de ça avec autant de conviction, c'est qu'avant d'être artisan, j'ai été salarié. Donc je sais ce que c'est qu'il y a d'avoir vécu ces phénomènes-là. Voilà. Merci. Vielen Dank, Eduardo. Yes, the answer, I would go directly to the last question, which is what is the priority for us. And I already told it in my first statement. It's enforcement, proper enforcement. And there is a real problem when it comes to the general non-compliance of the member states with some regulation. And one of the member states says, okay, it's enough, I will put this into practice. We have the Commission pursuing the member state for taking action. And this is indeed a problem. It is when France decides to implement the minimum wage for the foreign drivers in their territory, or Germany, or Italy, or Belgium. We have had discussions with the Commission that says, yes, you have to understand we are in the middle of two opposite positions. Some member states asking for not changing the conditions under the posting of workers, and others asking for the full implementation of the conditions set by the posting of workers. And our answer is invariably the same. What is your dilemma there? You have some member states asking for not complying with the legislation, and you have others asking comply with the legislation. Is there a difficulty in taking a position or taking sides on that? Ja, vielen herzlichen Dank an die Experten aus dem ersten Panel. Ich danke allen für die Fragen und wir gehen jetzt direkt mit 8 Minuten Verspätung in den zweiten Panel und ich gebe die Sitzungsleitung an Agnes Jongerius. And I understand you have to use the left hands. I don't know why. Is that because we are the Social Democrats? Oh. So it's always good to know from which perspective you have to think. Okay, with 8 minutes verspätung, we start our second panel, and we would have had 3 panelists. Also not so gender sensitive. But the first one on my list would have been Jordi Curel. He's working at the DG Ample. But just at this moment, not only did the Commission present the proposals
for the road transport, but also at this moment in Coreper, they are negotiating on what the European Council is coming up for the revision of the Posting Directive. And if he thinks he's more needed there than here, then let's hope he has his priority right. So we have two people in our panel. We have Marko Tanovic. He's representing the Slovenian trade unions. Thank you for coming here. And we have Jan Kremers, who I know from different other roles in our previous life. He's been a former MEP, but now at this moment working at the University of Amsterdam. And I'm asking to Marko if he is okay that I give the floor first to Jan, because he is leaving strictly at 6:15. So if you are okay, I'll ask him to take the floor first. And in this second panel, we are going to zoom into what should we do with the concrete proposals on the table. We had one speaker previously claiming from the FIEC that they are against the revision of the... but he left. So it was a statement, and afterwards he left. So if he's not taking part in the debate anymore, just let's ask Jan to give his view on what should be in the revision currently at hand in the European Parliament. Jan. Yes, thanks very much, Agnes. Dear friends and colleagues, it's a pleasure to be back here for a moment. I would like to go back 30 years almost, but I will. Don't worry, I will wrap it up a bit. But I think it is necessary to go back to basics if we talk about the revision of the Posting Directive, because the situation where we started with as the internal market was created was that, in fact, the basic principle for working conditions in our countries was what we call the lex loci laboris. If you go to Rome, do as the Romans do. The Germans say Ortsüblichkeit. The Americans say prevailing local wages, and so on and so on. And that was, in fact, the starting point. And the problem that has been created with the notion of posting is that we have created an exemption. Now, the reason why this exemption was created was at that moment that there was, and there is, also genuine posting of companies that do a certain job, that perform a certain job as a specialized subcontractor for a short period of time in another member state. And in that case, it is for the employer, but also for the worker, better to stay in the social security of that state, and there normally we don't have to worry about worker conditions. That was the starting point in the end of the 80s, early 90s. And I have to remind you also of the fact that we were then with 12 member states that had a regulatory framework of labor legislation and collective bargaining, the two building blocks of, let's say, pay, working conditions, and so on. Now, inspiration at that time was also coming from the ILO convention that said, well, contractors align themselves with the locally established prevailing pay if they tender for public works in another member state, and so on and so on. A convention that is ratified by 56 countries all over the world.
And another inspiration came from the Davis-Bacon Act in the US that in fact says the same. If a contractor wants to perform another job in one of the states of the United States, then the prevailing wages in that state should be respected. And the interesting thing of the last notion, this Davis-Bacon Act, is also that it doesn't talk about legally enshrined wages or collective agreements that are generally binding, but it talks about locally prevailing wages, and that's an interesting notion, and that is also one of the reasons why in the Posting Directive, let's say, as it still was a minimum directive, it was clearly said that member states have the opportunity to also prescribe further things than only the hardcore of the directive. Now, let us have a look at what genuine posting in fact is, because in this definition you see in a nutshell all the problems that we have faced over the years. Because, like I said, well, we were 12 member states in that European community with a more or less, let's say, comparable regulatory frame. Of course, this legislation was drafted in a situation where we even couldn't think about a European Union with 28 member states. I have the first non-papers of the European Commission that date from late 1989, just after the fall of the wall. So the architecture stems from a complete other period. And we also had no idea about the development of outsourcing, subcontracting, and so on and so on. I always say we because I was very much involved in the lobbying at that moment. Now, if you look at the definition of genuine posting, it says genuine posted works are works employed by a genuine foreign undertaking, normally operating in another country than the host country. The worker performs temporarily paid work for this undertaking based on an employment contract on the territory of another country at the request of their undertaking, and their undertaking's activities are based on a commercial contract with the client or undertaking in the host country in the framework of the provision of services. Now, what are the problems with this? First and for all, you can question what is a genuine undertaking? What is a genuine foreign undertaking? And we have seen, and I'm very glad that Marco is here because he will explain that later on, we have seen that the deregulation of company law has created the possibility to start a company. The actual price for a ready-made company in Malta or in Cyprus is 82 euros at the moment. You don't have to go there, you just use the internet or phone, and then you are the director of your company. And then you can start to circulate free, because we have a framework in Europe of the free provision of services, and we have a framework of the freedom of establishment. So all these national entities can circulate around in Europe. However, whether they are genuine can only be controlled in the country where this company is registered. So a host country has almost no possibility to attack this. That's one of the problems. A second problem, and it has been mentioned by the colleague from the EBC, is an undertaking normally operating in another country. Normally operating. What does it mean? What does it also mean for that employment contract? Are workers then engaged before and after the posting? That is one of the key issues. And then it has to be based on a commercial contract in the frame of the provision of services. Now, I don't want to go into the details because otherwise I'm speaking too long. Let's look at the other the key issues. Now, the key issues over a longer period of time are which are the working conditions that apply, but also how does this relate with the free movement of citizens. Free movement of citizens is based on the lex loci laboris. If I take the decision to go to Belgium, move to Brussels, then from day one on, I'm a Belgian employee.
I have to pay my social security here. I have to, if there is an employer that treats me bad, I have to go to a union or whatever. So at that moment, the regulatory frame from Belgium is applicable. There are some thresholds with regard to civil rights, and there are some thresholds with regard to the use of social benefits, but in principle, everything applies. Now, we have seen that posting is an exception to that principle, but there are certain frictions in that interaction between the two regimes, so to say. It is said, well, posting companies are not seeking permanent entrance. What is permanent entrance? What is temporary in this respect? As we worked on the Posting of Workers Directive in the late 80s, early 90s, we had some evidence that normally posted work is finished within 3 months. Then the job is done. And we are now talking about 24 months. Now, is that still temporary? You can question that. Or are we now creating a new form of recruitment of workers, of cheap labor? That is, I think, a very important issue. What means normally operating? I've already mentioned it. Now, where lies the competence to check genuine posting and genuine companies? That is quite problematic. I have done some research where I found out that there were several letterbox companies active in Belgium and in the Netherlands. The courts also in Belgium and in the Netherlands said, well, these are illegal artificial arrangements. These are letterbox companies. However, these companies are still going to the court because they say, well, Belgium simply has not the competence to say that this is illegal because the registration is in Malta or in Liechtenstein or in wherever. And that is the result of the deregulation of company law, like I said, in fact based on a European philosophy of the freedom of establishment. So where lies the competence to check genuine companies, but also, and that is what has been said before, where lies the competence to check genuine posting? The interesting thing is that Frank's problem to a certain extent is solved in the old directive with regard to working conditions. If someone is a bogus self-employed, a proactive labor inspectorate can say this is a worker. That is based on Article 2.2 of the directive. Based on Article 2.2, you can say that. The problem is only that if someone is a bogus self-employed and he or she has an A1 form, you cannot say for Social Security that he or she is a worker because this Social Security A1 form is given by the country of origin or the country of registration, not by the host country. So there is a very important link with what the French colleague said, in fact. As long as the host country has no competence to say, well, this is clearly illegal, in a horizontal way, not only in the field of working conditions, but also in the field of Social Security, and also in the field of genuine undertaking or not, we have serious problems. We will have serious problems also in the future. But there is, for a proactive inspection, a possibility. And there is also some jurisprudence. At a certain moment, there was an automotive company here in Belgium with 200 self-employed workers who simply worked in the factory. Can you imagine? It has nothing to do with posting. Well, there it was clearly said this is bogus self-employment, but still these problems with the A1 form stayed upright. And there is one other thing, and that is very important and also in the interest of posted workers themselves. To what extent are they eligible for local courts? I've been confronted with a colleague from a Polish worker backed up by the CGT in France and Solidarność. He was underpaid, but he had to go to Polish court in order to get his compensation. Of course, he was immediately fired, and it took him 3 years. And then the court in Poland said, well, you will get compensation for the fact that you are fired, but not for the fact that the working conditions in France were not respected. So we are talking about the European frame of provision of services and so on and so on.
And that means, from my perspective, that a posted worker has to have the right to go to a local court wherever he is working, also to get this right that is based on the EU acquis. Agnes, my last slide. What are the risks and challenges with the current revision? Well, of course, we still have to look at it. What is the aim? What is the purpose of the exercise? It is establishing fair competition and ensuring the right of posted workers in the host state. I have three basic problems, in fact, with the exercise that is going on. I'm very worried about consistency. And with consistency, I mean legal consistency. We have to go back to this lex locis laboris. And the risk is there now that we create a new category after 24 months of, again, a kind of new legal situation, not based on the free movement of workers. So let's say the complete application of the regime of the host country, but there is again a new category coming up, and I'm seriously worried about that. That is one thing. I also think, and that was said by the colleague from EBC, that this period of 24 months should be much shorter, and that should be also much shorter in the coordination of social security. But that's the second thing is I'm worried about the relationship with other policy areas. Like I said, well, I've done some investigations and I found out that in the social field it is possible to say, okay, this is an illegal, non-genuine company. But on the other hand, I found out that a license was given to this company to operate all over Europe. That is a contradiction, in fact, in different legal areas. If you look at the transport sector, I also had another case where there was clearly a fake company, illegal. It was also said by the national courts, this is illegal, and then that company started acting in the same way in another country, in the neighboring country. So if there is no transnational effect of sanctioning, then you have a serious problem as well. And then finally, with regard to the, let's say, are we talking about a minimum or a maximum? I think that there, the European Parliament simply should go for what the Finnish case has brought us and do the utmost not to lose, let's say, what in that case was said. Thank you very much. Thank you, Jan. Yeah, you're speaking a little bit long, but it was interesting. When in Rome, do as the Romans do it. I have a new motto for the whole file. I like that. I'm a little bit. You're strict. Then let me please ask if someone wants to pose a question to Jan first, before I give the floor to our last speaker. That gives us the opportunity to come back to you. Do people in the room have questions to ask to Jan? Is it clear? Is it? If it's clear, then it's okay. But no questions then? Oh, sorry. I have a very short technical question. So, do I correctly understand that you say that posted worker should have the possibility to go to the local court? Absolutely. Okay. But well, how can we obtain this? What would be the way to realize this? Yes, well, from my perspective, it is in fact already evident because a posted worker is posted in the frame of EU law.
The weakness of the posting regulation so far is also compared with consumers, is that there is not a transnational effect of, let's say, sanctioning, but there is also not, let's say, local courts are not open for it. And I don't have the solution now, but I think that it is an important notion to say, well, first, there has to be this situation. I have a case, but that's 100 years ago, where the local court said, well, you're eligible to foreign workers, migrant workers. But I think that should be established. And second, there should be a transnational effect of sanctions. And then for me, is this something you say we can, in a way, amend in the Posting of Workers Directive? Because then we have to do some adjusting of our proposals. Yeah? Well, there is a certain parallel with earlier legislative procedures. I think that at least in the considerations, there should be something about sanctions being dissuasive, effective, and proportionate. And I think that you should link that with, let's say, this transnational dimension. The problem, of course, with considerations is that it is not in every member state implemented, but with local and national courts, as soon as there is a divergence of opinion, and then the court looks at what is the spirit of the law, and then considerations do matter. Okay, thank you. No further questions at this moment? No? Then can I give the floor to our last speaker? And thank you for being so good to wait a little bit. From the trade unions in Slovenia, I give the floor to Marko Tanasic. Marko, the floor is yours. Okay. First of all, thanks to representative of SD Group for this opportunity. The second, I'm Marko Tanasic, come from Slovenia, and I'm representative of the Association of Free Trade Unions of Slovenia, and as well as I represent here a DGB project, Fair Posting. Maybe I will be with my presentation closer to the first panel, but what I would like to do is to give you some insight into what has happened in this field of the posted of workers, and what are the challenges and possible solutions that I will present at the end of my presentation. So I would like to give you some my opinions as I'm someone who are not jurist or a lawyer. I'm a counselor of the posted workers and as well as migrants workers, and I deal with them on daily basis as a counselor and solve their problems day by day. What are the main goals of the proposal of this revision of the directive? Is first of all the preventing of the social dumping, with ensuring of better protection of the posted workers' right. It means that also we can see that proposal of the directive try to change the minimum wage and to
introduce some kind of remuneration, which means much more than minimum wage. Also, the remuneration in the situation of the subcontracting chains, which means also the liabilities between contractors, also through the temporary agency, for the temporary agency workers, which means applying of the member states' national rules, and the long-term postings, which means giving them some additional protection, as well as the one of the proposed measures needs to ensure the fair competition on the internal market. But what is the social dumping is, we all many times, very often we use the collocation social dumping, but there is no uniform definition, but we can agree that the social dumping on the one side means less rights for the workers. On the other side means unfair competition on the market. But what the social dumping is in practice, and how do I see the social dumping on field, and from when I deal with the cases, what I meet every day is illicit employment, undeclared work, unpaid wages or lower wages, unpaid overtime, unpaid social contributions, work over the daily and or weekly limits, no breaks or too short breaks over the day, lack of the occupational safety health measures at the workplace, bed accommodation, transport, food, etc. All these elements of social dumping in practice leads to some kind of indecent working conditions, indecent work, as well as if we add many kind of deductions to wages, we will get a complete picture about the social dumping. But what or who generates these anomalies on the market? It's as I said, cutting cost or low cost companies. It means general contractors, dealers who deal with services between contractors and small subcontractors, and as well as small subcontractors or service providers. Between them, general contractors, they do this intentionally, or they are just blind for the social dumping, and don't care. Dealers and small subcontractors do this intentionally, according to my experience. Also, the governmental bodies generate these anomalies with their inertness, lack of political will, and the lack of the legislation, especially in Slovenia. Lack of the efficient control and coordination between responsible bodies. There is no registers, compatible registers, and there is no communication at all. And both in sending and host countries, and lack of the cross-border coordination and exchange of information between them. As
unfortunately, generates these anomalies. One of the elements of this is also the workforce. There is the army of the potential victims of social dumping and exploitation. And the first one, they know this, and they are in such position to push them to accept unacceptable. I can say that there are thousands of mailbox companies, tax debtors, and all kinds of fraudsters, cheaters, and violators. Even in small Slovenia, as you can see, this is what is the mailbox companies in practice. We have 4 companies on just one mailbox. So they share, 4 companies share one mailbox. Or like this is also a company who is the only supplier of the cheap workforce for the German company. Or tax debtors, or the companies without any registered bank accounts. All bank accounts are closed, but nevertheless, the Slovenian governmental body institution issued A1 forms without any checking. Only condition is the 30 days of social insurance prior to the posting. All kind of those violations is not important for this. So that's why we have such a huge increasing of the A1 forms in Slovenia since 2010, almost 6 times more A1 forms in 6 years. Distribution of this is almost 45% in Germany and Austria. In 3, 4, 5 countries, we have almost 90% of posted workers. So just coordination between a couple countries, Slovenia and other 4 and 5 countries, we could solve the majority of this problem. Most concerned sectors or industries, as colleagues says, construction sectors, electro industry, trade, installation, machinery, and as well as transport. But the Slovenian specific situation is that Slovenia is one of the biggest sending countries, but they send foreign employees or migrants, and they recruit them. Slovenian companies recruit them, and especially in Bosnia, more than 50%, Serbia, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Croatia, and Slovenia gives them all those companies, allow them to employ foreigners and to send them immediately to other countries. So they are, all those people are recruited just for the in purpose of the posting. A typical posted worker from Slovenia is the male, 35 years plus, comes from the Bosnians, family stays in Bosnia, temporary residential status in Slovenia, work for the small construction letterbox company, employment contract for the fixed period, lack of languages, low functional literacy, uninformed, misinformed, and they are not members of the trade union. And it's normal, almost the normal, that employment method of those people, of those workers, goes like
and problem starts with employment method, now or never, take or leave it, big promises, but and no time or possibility to check anything, dependency, especially the foreign workers are dependent on their employer because of their temporary status in Slovenia. So this leads to the written contract for the minimum wage, part-time with the basic rights, and also they signed some fictional debt contract or signed blanco papers. After that, they have some vocal contract on payment on net amount per hour, and the other working conditions they arrange vocally. Working hours, annual leave, reimbursement of costs, accommodation, everything. But it is just vocally. And after that, they wait for the German, mostly German Wanderer's visa, like this, in Ljubljana, in front of the German embassy. So, after all these patterns, we can almost expect all these patterns of violation of the legislation, from the illegal employment, undeclared posting, forged A1 forms, everything I already seen it, and bogus of self-employment, of temporary agency work, undeclared hours, violation of working time limits, unpaid wages or working hours, and so on and so on. And as well, bad accommodation conditions. But who is the employer is the question in this very significant case. We have one company on A1 form, one company who pays some money to the worker, migrant worker, posted worker. The company who provided transport and accommodations, and the Caverion, the company general contractor who supplied leading at the work site. And yeah, after all, those three companies has used the same unregistered, undeclared bank account in Austria, because they don't have, or they have blocked accounts in Slovenia. Accommodation like this and social insurance like this for 5 posted workers insured for 5 hours per week. So it is impossible that some posted workers work 5 hours per week. It's not normal. This is the kitchen of the posted workers. Also, there is the newest case, but it's not from Slovenia, but we have a lot of people in transport, migrant workers in transport, they do on the same manner, the same way they do like this. So the Romanian IKEA driver goes to court demanding millions in Danish salary. Why? He was formerly employed by the Slovakian company. He was paid a salary of barely 3,000 Danish crowns a month, plus a tax-free mileage allowance. It is normal. And he said that he never operated in Slovakia, and in the 6 years he was employed at a company, he has never once transported goods in Slovakia. What is he? He was the posted worker in transport, for sure. The possible solution, from my point of view, is the clear definition of
what is the equal work, what is the equal pay, what is the remuneration, to avoid confusion and uncertainty. The second, stronger cross-border cooperation and coordination of all competent institutions. In member states, restriction of the posting of workers we achieved in Slovenia, we will have strict rules since from the first, there is new act adopted and will come into the force since from the 1st of January next year. This is a great achievement of also the trade unions, but other participated in this. Strict rules in host member states on issuing A1 forms and banning of the posting of workers for all those fraudsters and violators. Frequent and efficient control on field. Without that, no go. Standardized and centralized registers of posted workers in sending member countries, and online access to registers, to these registers for controllers in host member states to immediately at a work site to check the validity of A1 forms. And more reliable registering of working hours, so because there are a lot of undeclared working hours, and more efficient control of payment of gross wages, because we have just payment of net wages without payment of the social contributions, taxes, and other allowances. And what is about the joint and several liability? Yes, this is the most efficient weapon against the social dumping, according to my experiences, because we deal with these cases in cooperation with DGB colleagues, and but this must be applicable to any subcontracting chains. Without that, no go. Thanks. Thank you. Thank you, Marco. It's interesting that at the start of the day, I was at a meeting organized by a Slovak colleague from the ECR group, so from the other political family, and they invited the employer of this Emilian, this truck driver from IKEA. So not Emilian himself, but the truck driver's company. And Emilian, he is like portrayed in a very good documentary from the BBC 2 months ago. And of course, this company claimed this all the statements by the BBC were unfair. And then later on, they told us they didn't fire him, but after the documentary, he fell ill. And then he himself asked to be terminated. So the company didn't do anything wrong, but Emilian is not working for this Slovak company anymore, and that's in a way also a way of showing that, of course, the worker themselves are always in the weakest position. Of course, we do have labor law in Europe and in the different member states. But having labor law is one, but being able to enforce your rights is a second issue. But it's nice that this same Emilian is now in your presentation. I had a request from Edouard Martin for the floor. So can I give the microphone to Edouard? Oui, ce n'est pas une question, c'est surtout une réflexion, et je suis très frustré du départ du représentant suédois,
Parce que franchement, j'aurais aimé qu'ils nous disent pourquoi il est contre cette révision, parce que c'est ça qui aurait été intéressant. Là, on est tous d'accord. Là, franchement, moi, je ne peux que valider, adhérer à tout ce qui a été dit par les uns et par les autres. Donc, voilà, on est là, on se congratule, on est d'accord, parce que nous sommes effectivement convaincus du bien fondé de cette révision. Et je trouve encore, malheureusement, qu'on ne va pas assez loin, et pour cause. Et pour cause, parce que nous avons des élus ici qui vont appuyer sur un bouton, prochainement, vert ou rouge, en fonction de ce qu'ils pensent. Et évidemment, il en fait partie, c'est dommage, de ceux qui disent c'est pas bon, donc il faut laisser faire. Enfin, je sais pas, j'aurais aimé qu'ils nous disent. Mais les élus qui vont voter, nous qui faisons la législation, je tiens quand même à porter à votre connaissance, à la société civile, que très rapidement ici, dans ce bâtiment, tous ceux qui sont en fonction de l'autre côté des pays à bas coût, nous disent « Ah non, non, on ne peut pas harmoniser parce que vous comprenez, on perd de la compétitivité », ont été les premiers à venir se battre ici au Parlement européen en disant « Attendez, moi, étant un élu de je ne sais quel pays, je gagne 800 €, 1 000 € par mois, mon collègue qui, lui, gagne 17 000 €, l'autre, il gagne 500 €, il faut harmoniser. » On a tous harmonisé. On gagne tous 6 611 € net par mois, quel que soit le pays, le niveau de vie, etc. Bingo pour cela. Bingo pour cela. Là, il n'y a pas de problème. Hein. On s'est tous mis d'accord, l'ensemble des 7 groupes politiques, on a voté d'une seule main et bravo. Ça pose problème pour les ouvriers. C'est quand même extraordinaire, quand même. Alors, effectivement, de tout temps, il y a eu des lois, et de tout temps, il y a des sales bêtes qui essaient de détourner les lois. Et là, il faut être ferme. Il faut être ferme, il faut être très ferme. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que ce débat, parce que ce qui me rend nerveux, parfois même agressif, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le débat avec ces députés qui sont contre la révision, avec vous, avec la société civile. J'aimerais qu'ils vous entendent, qu'ils regardent. Moi, je viens aussi du monde du travail. Il n'y a pas si longtemps, j'étais travailleur, je sais ce que c'est, la concurrence déloyale. Et de toute façon, il faut qu'ils sachent, ces gens-là, y compris l'ami suédois, enfin l'ami, c'est pas mon ennemi, mais c'est pas vraiment mon ami, l'ami suédois, que de toute façon, en tout cas, les gros donneurs d'ordre, les multinationales, elles vont de plus en plus à l'Est, vous l'avez dit, l'exemple ukrainien, mais ça va encore aller plus loin à l'Est. Ça va aller en Inde, ça va être en Chine. Puis on refait un tour. Et même la Chine, ça devient trop cher encore. Donc ça va être de plus en plus. Et donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, et notre responsabilité, en tant qu'élu, c'est qu'en saucissonne les débats, en cloisonne les débats, on se pose jamais la question, mais qu'est-ce qui explique ce rejet de l'Europe, ces montées du nationalisme un peu partout? On va imploser à cause de ça. Nous allons imploser à cause de ça. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. C'est pour ça que je suis très en colère. Ça me fait penser à cet élu britannique qui siège aussi en commission emploi, qui voulait, elle, généraliser ce que les Britanniques n'ont pas inventé de mieux, le contrat 0 heure de travail. Mais effectivement, quand je lui pose la question, est-ce que vous voulez que ça s'applique aussi à vous? Évidemment non, elle est élue, elle. Hein. Attention. Hein. Donc voilà, c'est un peu comme les curés, faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Donc, j'ai une question à vous poser. À quand, ça c'est l'ancien syndicaliste qui vous parle, à quand une giga manifestation, pas uniquement avec quelques mecs qui viennent manifester ici avec des drapeaux, à quand un blocage de l'Europe des camionneurs pour dire stop à l'esclavage moderne? À quand? Parce que vous avez les possibilités de bloquer l'Europe. À un moment donné, vous avez vu que les paroles, et là nous sommes dans le débat démocratique, on va voter. Je crains malheureusement que sur les axes majeurs forts sur lesquels nous sommes d'accord, je crains que nous soyons mis en minorité parce que, qu'on le veuille ou pas, on a l'Europe qu'on mérite. Et l'Europe, aujourd'hui, elle est composée de libéraux, de conservateurs, qui n'ont que faire de vos conditions de travail, qui n'ont que faire de la réalité si les petites entreprises sont concurrencées de manière déloyale, qui n'ont que faire des caisses de retraite, etc. D'ailleurs, ils n'attendent tous que ça, que les caisses de retraite explosent, et de manière à ce qu'on aille nous-mêmes se payer notre propre, parce qu'il y a une manne d'argent à gagner énorme là-dessus. Enfin, je pourrais, la liste pourrait être longue. Et donc, moi, j'adore le débat, je suis un homme de débat, je suis un homme de dialogue, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi taper sur la table. Et je pense que si demain, il y avait, je ne sais pas moi, 100 000 camions qui bloquaient l'ensemble des frontières européennes pour dire à ceux qui vont voter prochainement, vous ne ferez pas sans nous, peut-être que ça portera. Je ne suis pas donneur de leçons, mais voilà, que ce soit Agnès, que ce soit Guillaume Ballas qui n'est plus là, que ce soit moi ou d'autres, on se bat pour ça. Évidemment, on ne sera jamais, si la fin du fin, c'est d'être moins cher que moins cher, eh bien, écoute, on quitte tous l'Europe, on part tous en Europe, en Chine, parce que là-bas, tout est moins cher. Je le dis à chaque fois.
On ne pourra jamais être concurrentiel face à ça. Et nous, et moi, en tout cas, j'ai envie de défendre le modèle social européen, notre modèle économique, notre modèle de fiscalité, etc. Donc, à quand, je rêve, même si je ne roule pas les camions, je suis prêt à en rouler un, à quand on bloque les frontières avec 100 000 camionneurs de tout pays? Parce que j'imagine que vos propres collègues de l'Est sont aussi plus que frustrés, en colère, de voir qu'à travail égal, ils gagnent 10 fois moins qu'un camionneur à l'Ouest. Enfin, les camionneurs à l'Ouest finiront par disparaître, de toute façon, ça continue comme ça. Donc voilà, c'était un coup de gueule, je suis désolé, mais voilà, j'aurais même tapé le Suédois. Marco, do you want to answer? Because otherwise I'm asking Eduardo when he's going to organize this blockage of all Europe, because he's still here. So, but first, Marco. As I said during my presentation, all those, or many of the transport workers, drivers are not organized, migrant workers. They are not organized. Unfortunately, we try to somehow to invite them, but they are not their social inclusion is not so high as we wish, and they are actually absent from the Slovenia. They don't see Slovenia at all, just drive around all over the Europe. So, but we try to about the strike of those and other workers, posting of workers and migrant workers. We try to solve all these problems through the social dialogue, but I cannot exclude the possibility of strike and the demonstrations, yes. Thanks. Okay, Eduardo, first. Merci. Yeah, okay. Je voudrais intervenir par rapport à votre intervention, parce que j'ai suivi tout ce que vous faites et ce que vous faites à présent. Moi, j'ai une frustration qui est terrible et redoutable. C'est que quand je suis chargé du dialogue social représentant l'artisanat en France, je fais de la négociation paritaire à longueur de temps. Sur le marché du travail, je suis trésorier d'UNEDIC, j'occupe des postes un peu clés, disons, sur l'emploi en France. Mais ce qui, quelquefois, m'atterre véritablement, c'est que quand j'interviens pour essayer de défendre, et les entreprises, parce que c'est mon rôle, et les salariés, j'ai un silence assourdissant, je dis bien assourdissant, des organisations représentatives des salariés. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment certaines organisations, il y a 5 organisations syndicales en France, je les connais tous, je connais leurs dirigeants, je connais tous les niveaux de responsabilité. Il y a des moments, je leur dis, je ne comprends pas comment vous qui défendez les travailleurs dans mon pays, vous n'arrivez pas à être plus réactifs pour nous aider, nous, à porter justement l'économie sociale de notre pays. Et ça, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui me dépasse littéralement. J'aurais dû rester salarié et défendre justement les intérêts des salariés. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi on tolère, en tant que représentant de l'organisation syndicale salariale, qu'il puisse y avoir de telles distorsions entre des salariés en Europe. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Alors, bon, c'est une interrogation, vous en avez une, j'en ai une vraie. Moi, je pense que plutôt que bloquer les choses, il va falloir qu'à un moment donné, les gens aient le courage de s'adresser au pays, au gouvernement. Et là, maintenant, un nouveau président de la République en France, qui est le défenseur de la création d'entreprises à tout crin et qui veut faire de l'emploi, ben, j'espère que les représentants salariés comme les représentants patronaux vont expliquer quand même qu'il faut protéger les emplois pour protéger l'économie de l'Europe. Je suis profondément européen, mais je ne comprends pas qu'à un moment donné, chacun se tire des balles dans le pied. On a changé de président de la France, il faut changer de président du MEDEF. Ah, ça, c'est un rapport avec la FIEC. Oh dear, I think I'm now witnessing a French debate, which I cannot really solve, but perhaps if we just
are closing this session, you will be able to talk to one another in a more private session. Let me tell you this, that for me, being a trade union colleague for a very long period, as Edouard has been, it's every now and then seems that in a way we are fighting an uphill battle and indeed trying to protect the most vulnerable, those with not the biggest mouth, with, of course, perhaps even the most difficulties to defend themselves. And if they go public with this story, like this very brave Emilian did, with support of my former trade union colleague Edwin Atema, it's then a reality that Emilian has lost his job, although the employer can claim, I didn't fire him, he went away himself. And that's reality, and it's an uphill battle, but it's also a battle for which I think we as a political family are very motivated to continue. And I always love a battle, but I even more like to win this battle, and that's what we're trying to do. And that's not always easy, because indeed every now and then there is someone in the back of the room who says, I'm opposing this proposal, and leaves the room. And now it was the Swedish colleague from FIAC, but sometimes these are other people. But I think in a way we should have this battle and work on compromises on the same time. So be firm in our positions, but also try to see where the common majorities in the European Parliament are leading us. Because I think for me, the worst possible outcome would be that with the next European elections, I have to go back to the voters and say, vote for me, because in the last 5 years we didn't reach anything on the social fields at all. That's not a story I'd like to tell. And let me just conclude by saying thank you for coming here. Thank you also for those here in the room and for the debate we had. It's posing new questions for me, but I also got a new motto: do in Rome as the Romans do. It's I like that. I like that one. I also like the idea of it's important that we have good rules and regulations and clear proposals on what is genuine and what's non-genuine posting. But what's also very important after today is that rules is one thing, but enforcement of these rules is also very important. And lastly, Marco, you made the remarks about all kind of, let's say, semi-criminal activities, and not only illegal but also semi-criminal. And if that's the case, I think we really should pull together all brains and forces to bring this to the light and make an end of it, because whether or not
whether or not I'm going to take part in the new elections in 2019. It's important for me that this file is key for regaining the trust of European voters. So if we are not able to stop social dumping, I think people likely are saying, why are we working at this European project? And for me, the stories of today in this panel, the story of Emilian, the truck driver for the IKEA, is been enough inspiration to continue this uphill battle. And like I said, I'd like to win. So I also like to win this uphill battle. Thank you.